පහුගිය දවස් තුනේ අපි හිටියේ පොඩි කැම්පර් වෑන් එකක. මේක pop up කැම්පර් වෑන් එකක්. මාස්ටර් බෙඩ්රූම් එක මෙතන තියෙන්නේ. කට්ටිය එකේ නිදි. hello. Come on, you're gonna joking me. Right. Living area මෙතන. Ensuite, attached toilet with running water. ඊට පස්සේ kitchen, dining and office, stove, microwave, fridge. Make a second bedroom. අදරයට මේ මං ඉන්නේ. Pretty spacious. මෙහෙම ඉඳන් බැලුවහම මොකද මේකේ අදන් දෙක එළියට ඇරෙන්නේ. ඉතින් මේ කොනේ ඉඳන් අර කොනට තමයි කැම්පර් වෑන් එකේ දිග. Good spacious dining table එකක්. පොඩි bench cupboard එකක්. kitchen එක ඔය වගේ cupboard එකක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම curtains මම හිතුව උදේට වීඩියෝ එකක් ගන්න මේ night වීඩියෝ එක. මෙතන දොර තියෙනවා. වගේ අරින්න පුළුවන්. there you go. කරුවල වෙලාව locked. Lounge area, toilet, power supply, master bedroom. මේක king size වගේද ඩාලි? double queen වලට වැඩි නේ? Queen size. Big one, the other one's a small. So it's a small one. All right, it's a queen. Make it a double bed to look wage. That's okay. So video is almost 2 minutes. Make it my night view of the camper trailer. See you tomorrow.